ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇన్ టాలీ. టాలీలో ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన యొక్క గూడ్స్ లేదంటే ప్రొడక్ట్స్ మీద ఎలా ఎక్సైజ్ డ్యూటీని లేదంటే డ్యూటీ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారో మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూస్తాం. సో ఫస్ట్ టాలీలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేయండి. సో స్టేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో కంపెనీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫీచర్స్లోకి వెళ్ళి స్టాట్యూటరీ అండ్ టాక్సేషన్లో కింద ఎనేబుల్ డీలర్ ఎక్సైజ్ దీన్ని ఎస్ చేయండి. అట్లానే సెట్ ఆర్ ఆల్టర్ డీలర్ ఎక్సైజ్ డీటెయిల్స్ దీన్ని కూడా ఎస్ ఇవ్వండి. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ స్క్రీన్ రావడం జరుగుతుంది. ఈ స్క్రీన్లో కోడ్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, అట్లానే రేంజ్ కోడ్ ఇవ్వండి, అట్లానే రేంజ్ నేమ్ ఇవ్వండి. అడ్రస్ ఇవ్వండి, అట్లానే కమిషనరేట్, దానికి సంబంధించిన డివిజన్ కోడ్, రేంజ్, అట్లనే డివిజన్ యొక్క అడ్రస్. సో అవి ఇచ్చిన తర్వాత వ్యాట్ని ఎనేబుల్ చేయండి. ఓకే, ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేయండి. తర్వాత అకౌంట్స్ ఇన్ఫో కింద వోచర్ టైప్ను ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ ఎక్సైజ్ పర్చేస్. ఇది పర్చేస్ వోచర్ కింద సెట్ చేయండి. తర్వాత యూజ్ ఫర్ డీలర్ ఎక్సైజ్ దీన్ని ఎస్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఎక్సైజ్ సేల్స్ దీని కింద సేల్స్ వోచర్ కింద దీన్ని క్రియేట్ చేస్తాం.
ఇందులో కూడా యూజ్ ఫర్ డీలర్ ఎక్సైజ్ ఎస్ ఇవ్వండి. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేయండి. లెడ్జర్ నేమ్ కార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇది సన్డ్రీ కార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్. సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ కింద క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత మీకు ఎక్సైజ్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది, దీన్ని ఎస్ ఇవ్వాలి. ఎస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్సైజ్ రీజియన్ నంబర్, అట్లనే రేంజి, డివిజను, కమిషనరేటు ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ డిఫాల్ట్ నేచర్ ఆఫ్ పర్చేస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అది ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ డాల్ఫిన్ ఇంజనీర్స్ అనేది సన్డ్రీ డెబిటర్స్ కింద క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఇవ్వండి. ఎక్సైజ్ రీజియన్ అండ్ రేంజ్. మీరు ఇంతకు ముందర ఏ రేంజెస్ అయితే ఇచ్చున్నారో అవే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. డివిజన్, కమిషనరేట్, తర్వాత ఈ డిఫాల్ట్ నేచర్ కింద డిఫాల్ట్ నేచర్ ఆఫ్ పర్చేస్ కింద సెకండ్ స్టేజ్ డీలర్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్చేజ్ అనే ఒక లెడ్జర్ని పర్చేజ్ అకౌంట్స్ కింద, నెక్స్ట్ యూజ్ ఇన్ వ్యాట్ రిటర్న్స్ ఎస్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఇక్కడ ఈ యొక్క పర్చేస్ 1% 4% అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేను 4% ఇస్తున్నాను, లేదంటే 1% పర్చేస్ యాక్సెప్ట్. అట్లనే సేల్స్ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఇచ్చి పర్చేజ్ అకౌంట్స్ కాదు, సేల్స్ అకౌంట్స్. సేల్స్ 1% అని ఇస్తున్నాను.
తర్వాత ఇన్పుట్ వ్యాట్ అనే లెడ్జర్ని డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద క్రియేట్ చేస్తాం. వ్యాట్ టైప్ అండ్ వ్యాట్ క్లాస్ నాట్ అప్లికబుల్. అట్లనే అవుట్పుట్ వ్యాట్ సేమ్ థింగ్. సో ఈ లెడ్జర్స్ని ఇన్పుట్ వ్యాట్ లెడ్జర్, అవుట్పుట్ వ్యాట్ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు. సో ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో కింద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ కింద మీరు ఎంటీ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయండి. అంటే మెట్రిక్ టన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్ని క్రియేట్ చేయాలి. స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్ స్టీల్ రాడ్స్. ప్రైమరీ, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఎక్సైజ్ డీటెయిల్స్ కింద ఎస్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు టారిఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కింద ఏదో ఇస్తున్నాను నెంబర్. తర్వాత టైప్ ఆఫ్ డ్యూటీ బేసిక్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. అంటే డ్యూటీస్ రకరకాలుగా ఉన్నాయి, బేసిక్, అడ్వాన్స్డ్ ఇట్లా. సో బేసిక్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తీసుకుంటాం. రేట్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి. అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ కింద ఆన్ accessible వాల్యూ ఆర్ ఆన్ డ్యూటీ వాల్యూ అని వచ్చింది. సో ఏదో ఒక మెథడ్ తీసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ డ్యూటీస్ కింద 8% అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కింద 2%. ఇట్లా అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఫైనల్గా యాక్సెప్ట్ చేయండి.